very good afternoon, members of the press. I want to start by acknowledging the leadership of the party here present, Chief of the Organizing Bureau, Honorable Chibaya, Chief of Elections Bureau, Councillor Ian Makone, Chief of Women Bureau, Maim Kwada, Harare Task Force Chairperson, Baba Murai, and all members of the Citizens National Assembly here present. In light of the statement allegedly issued by President Nelson Chamisa, the Citizens National Assembly met and made the following resolutions. The CNA appreciates and agrees with the issues raised by the President because these issues are at the center of the citizens' concerns. In that regard, the Citizens National Assembly resolved never to surrender the struggle to ZANU-PF and its proxies, and will do everything possible to defend the people's struggle and citizens' interests, including court cases, illegal recalls and imposters, political arrests, position of our deployees in council and parliament, shrinking democratic space, economic challenges, illegitimacy, and many others. During this transitional period, the CNA resolved to engage with President Nelson Chamisa and the masses of our people across the country to advise on the direction and way forward that the country and the party must take. To resolve the current challenges, the CNA appointed an administrative committee composed of Chair and Chief Administrator, Senator Jameson Timber, heads of L bureaus, and the following committee members: Leslie Mkurajija, Ralph Magunje, Gideon Shoko, David Chimini, Prince Dubego, Morgan Ngube, Gondongwe, Susan Matsunga, Josiah Makombe, and Magi Chakabud. In conclusion, the CNA remains solidly behind President Nelson Chamisa and awaits further direction pending the engagement as per his statement. In the meantime, all champions and party organs of the party are urged to continue to execute the people's struggle to its logical conclusion. Thank you. I will now take any questions if there are questions. Yes. We woke up to news that the CCC party Lawa is being painted blue. What's your comment about that? Come again? The Lawa office is being painted blue. What's your comment? Well, blue has always been part of our color. If you saw when we presented our candidates, there was a lot of blue, and blue remains one of our colors. Yes. So is President Nelson Chamisa still associated with CCC or is no longer part of CCC? We are in the process of engaging with President Nelson Chamisa. What I can tell you is that President Nelson Chamisa will always be a part and a parcel, and as well as the face of the democratic struggle in Zimbabwe. Yes. We've seen some promoters like resignation. Did you meet before or after she made this decision? No, we didn't. Sorry? We haven't met. Yes. Apart from Magaya, are there any other MPs who have tendered their resignation in Parliament? CCC? Not to my knowledge. Any other question? Are we likely to see any CCC MPs resigning from Parliament, or what's the position? Are we likely to see recalls? The position is that we are in the process of engaging and consulting under this committee. But in the meantime, all our deployees in Parliament and in Council are urged to stay put and hold forth until
a directive comes from the party. Yes. The interim Secretary General, what is his position? We didn't hear him in the engagement form. Which interim Secretary General? Because we have no position of Secretary General in the Citizens Coalition for Change. There is no such position as Secretary General. Yes. When you say you're engaging with Mr. Chamisa, does it mean that we are likely to see... Come again? When you say you're engaging Mr. Chamisa, are we likely to see him as part of the CCC again? You definitely see him as part of the struggle for a long time to come, as a leader and the face of the democratic struggle in Zimbabwe. Yes. Ndofunga mashoko atatura panapa ndiwo anofara kugaidha mashoko yedu anaika hakuna zvimwe zvataresolva kunze kwezvinhu zvatataura panapa. Yes. Are you ready to negotiations with that party? Something like Poland? We have already stated our position clearly regarding Poland, that it is a body that was illegal and unconstitutional and which we would not be part of. And I'm not sure if that body still exists anyway. But what I can tell you is that we have always been ready for dialogue in the context of ensuring that we give a soft landing to the political and economic crisis that bedevils our country. Yes. Okay. Nhasi dare guru remusangano wedu we Citizens Coalition for Change rasangana mushure mbe ratambira mashoko akanyogwa nemukuru wedu baba Advocate Nelson Chamisa vachinyunyuta zvavainyunyuta zvatinowirirana nazvo sebato uyezve zvatinoziva kuti ndo zvinhu zviri pamoyo yema-citizens eZimbabwe. Ma-citizens eZimbabwe anowirirana nezvataugwa na President Nelson Chamisa. Zvinyunyuto zvavainazvo ndo zvinyunyuto zvine ma-citizens emuZimbabwe. Kuti tigadzire nyaya iyi tasarudza boka richange richichewa navatimba rine mamwe maboka anga agara aripo atinoti mabheruzi emusangano anenge arimo imomo nemamwe makurukota emusangano ataverenga panapa anosanganisira vamakombe vagondongwe nevamwe vakasiyana siyana vari muboka iroro vachabata kuona kuti matambudziko ari kusangana nemusangano wedu angagadziriswa sei, kunyanya kunoyananisana nemukuru wedu vachinzwisana naye kuti zvinhu zvingagadziriswa sei zvichienda mberi. Tinoona kuti pane vanhu vamiriri vebato renyu mudare reparamende, ramangwana ravo rakamira sei? Tichiona kuti pane vamwe vakaita samuzvari padzana here vakatotumira gwaro kuparamende kuti vakusiya basa. Ramangwana ravo rakajeka zvikurusa nokuti isisu semusangano tiri kugadzirisa matambudziko akatarisana nemusangano wedu, akatarisana nenyika, asi pari zvino tiri kuti vese vamiririri vebato re-CCC muparamende nemuma-councils ngavarambe vakamiririra vanhu vachiita yatinoti kudefenda the autonomy zones dzemusangano. Kana pane zvichashanduka kana zvichachinja tichange tichivazivisa nekuenda kwenguva. Sorry, mukuzokupedzisira tinoona kuti bato rekutonga reZANU-PF takambotaura navo vachitaura kuti vari kuzora mafuta enguruve yavasina kudya. Takatarisa resignation yakaitwa naPresident Nelson Chamisa. Munoti chii pari zvino ineve takatarisa bato reZANU-PF vari kuramba kuti havana chavanoziva mumhosva yavari kupomerwa? Handisi kuziva kuti mhosva yamuri kuti vari kupomerwa ndei. Vari kupindira munyaya dze-CCC vakavhiringidza utungamiri and a lot of things. Chatinoziva ndechekuti ZANU-PF yakanga ine nhumwa dzayo dzayakatuma kuzovhiringa musangano we-CCC. Chinangwa chavo chiri chekuwana 2/3 majority nechitsotsi.
vakaita zvavakaita munovaziva, makavaona vachiita zvavaita, hatidi kutaura mazita avo panapa, ndava hana basa. Chine basa ndechekuti zvese zvaiitwa nevanhu ava vainge vachitumwa nekusponswa nebato reZANU-PF richitsvaga iro 2/3 majority muparliament nechitsotsi. Saka haingati iyo ZANU haina chekuita nemhirizhonga necrisis iri mubato re-CCC, iyo iri pacenter yenyaya yemarecords. Yes. We chose that word because we have not formally received anything, and once we formally receive, we will be able to reflect on it and engage the president, as it were, and see what the problems and how the problems can be resolved. Tapedzandi. Thank you very much.